Riding the Waves、今日のポッドキャストのゲストはオリビア・トライスさんです。ハワイカカアコにあるマインドフルムーブメントスタジオ Still and Moving Centereでソーシャルメディアの広告担当をしているまだ23歳というね、期待の星なんですけれども、彼女はハワイパシフィック大学でマルチメディアシネマ制作の専攻をしていまして、テレビとか映画の制作アシスタントとしてですね、ハワイ5とかマグナム PI とかゴジラなどさまざまなハワイで制作されている映画作品にも関わったことがあって、でその他にも実はインスタグラムで仕事をしていたということなんですけれどもね、ソーシャルメディアを器用に使いこなす若きオリビアさんに、今日はですね、私もちょっと時代についていけるようにいろいろとお話を伺いたいと思っています。So Olivia, thank you so much for coming to, my podcast and then being on my guest today. Thank you for taking your time today. Oh, thanks for having me. I'm very happy to be here. This is exciting. Thank you. まずはですね、このオリビアさんに、どこの出身でなんでハワイに来たのかとか、大学のためだと思うんですけど、ちょっといろいろと聞いてみたいと思います。So first of all, I'd like to ask you, like, where you're originally from, like, where did you grow up, what brought you to Hawaii, that sort of thing. Sure. Well, I always say that I'm from Hawaii because that's where my parents originally met. I was actually raised in Honolulu and in Mililani. And on Pearl Harbor, but I was born actually in Murray, Kentucky. That's where Kentucky. Yeah, I know that I was born in Kentucky, and I was brought back to Hawaii at 2 weeks old, and I grew up in Hawaii from 2 weeks old to about 6 years old. My parents I come from like a military background. My parents met on Pearl Harbor. My mom was in the Navy, and my dad is a retired Army officer, and my grandparents actually moved to Mililani in the early 70s. Wow. So my dad's siblings all grew up in Mililani, and I kind of missed the boat by like 2 weeks. But it's all right. Yeah, I was actually born in Hawaii and then raised in Honolulu. But I moved across the East Coast United States a lot because of my military parents. I see. Okay. 実はですね、オリビアさんはケンタッキー州で生まれているんですけども、本当に2週間ぐらいでもう生まれたてですぐの時に、ミリラに、ハワイのですね、方にお母さんとお父さんと、お仕事の関係もあってすぐにこっちに来たということなんですね。で、お父さんお母さんミリタリーの関係のお仕事をされていたので、いろんなところに、引っ越しをしたりとかって結構多かったそうなんですけども、親御さんが出会った場所っていうのもそもそもパールハーバーで出会ったそうなんです。で、アーミーに入っていて、オフィサーをやっていたりだとかっていうこともあったり、あとおじいちゃんおばあちゃんもずっとミリラニにね、住んでいたっていう、もともと本土から来て、そのミリラニの方にもお家を買ってずっと住んでいたって経緯もありまして、ホノルルでね、随分とオリビアさん育ったそうなんですけれどもね。Okay. So まだね、23歳のオリビアさんなんですけども、本当にね、いろいろなお仕事をね、ガツガツと今ね、やっぱりやっている時で、ブラックガールズロックっていう、黒人が女性の活躍する応援をするプログラムで、メンターを受けられる対象に、オリビアさん選ばれたこともあったりだとか、アートの学校に通ってね、シアターの勉強されてたりとか、とってもすごくもう本当勉強熱心なオリビアさんなんですよね。それって親御さんの影響だとか、すごく教育大切にするとか、そういう影響とかもあるのか、聞いてみたいと思うんですが。So, you're only 23. And got so much going on for you. Like you were chosen for Black Girls Rock mentorship program, and when I read the article, it talked about how you got to meet Michelle Obama, and you went to the Duke Ellington School of the Arts, and you study theater. And so, like, your parents always supportive of you, like as far as like emphasizing the importance of education. Like, were you always diligent, like always putting your best foot forward kind of person? Yeah, my parents both definitely instilled a lot of discipline in me, and they always instilled the importance of education and staying focused. I actually went to Pearl Harbor Montessori, and I feel like I've been learning a lot about Montessori education lately, and it's really nostalgic because that was my first educational experience in a Montessori, and it's very interesting because that I learned a lot more from experience and being in
different environments that allowed me to like practice autonomy at a really young age. And so I think my parents also supported that autonomy, where it's like I tried a lot of different things at a young age. Like I played a little bit of sports. Like I used to play soccer, and athletics was like not really for me. But I danced a lot. I did gymnastics. I also was like exposed to a lot of really just like interesting communities and environments. And I definitely do have my parents to thank for instilling a lot of that ambition into me. And as I got older, it just kind of became like a natural practice of thinking about, well, what's next and going towards it practically. I see. 彼女のやっぱり親御さんがとってもね、教育熱心な方だったということなので、その影響は多分あるっていうふうにおっしゃってますね。で、あと、小さい頃から本当にそのスポーツだとか、サッカーだとかいろいろやってたこともあって、でもちょっと自分はアスリートのタイプではなく、でもダンスとかも好きで、そういったコミュニティにいろいろと自分が入っていっていろんなことをねやるっていうことが当たり前になっていたので、なんかその何か新しい自分がこれだって思うことがあったらそれにね向かってもうまっすぐに行くっていうのは、昔からなんとなく自然とねついた癖というか、習慣だったようですけれどもね。で、このオリビアさん、本当にいろんなメディア制作とかもね、興味があるよということなんですけれども、なんでこういうことに興味を持ったのか、きっかけとか経緯を聞いてみたいと思います。So you were like the multimedia cinematic production major in school, and you're still in school, right? Yes. You have one more year to go. Yes. I'm a senior at Hawaii Pacific University in a multimedia cinematic production major. I was actually supposed to graduate. Well, I keep saying supposed to, but I also believe that the track that I'm on right now is what I'm supposed to be on. But I originally had planned to graduate this past May, and I ended up taking this semester off after an unexpected death in the family earlier this year. And so I took the semester off, and I took the time to grieve and to heal and to travel as well. Yeah. I'm currently in Mexico, which has been really healing for me for the past week or so. But I'll be returning to Hawaii Pacific University in the fall, and I'll be due to graduate next May. Next May, yeah. And so how did you get involved in like production assistant work, like, and then how did you develop your interest in that sort of thing? Sure. Well, I guess my interest in like entertainment started in high school. When I was a theater major, I was brought to theater like by watching Glee and being a Broadway nerd at a really young age. I've always really loved Broadway. I actually saw Wicked at like 12 years old, and I won the lottery. Oh, wow. So it was like front row orchestra seats at Wicked. And I remember being like spat on by that wasn't Madame Marvel, and I just felt like I was being christened, and it was a beautiful experience. And so I studied theater in high school, and like Duke Ellington is like a conservatory style performing arts high school, primarily Black in Washington DC, and I like definitely got to further my interest into theater and my education through like classical Shakespearean theater, as well as like contemporary. A lot of like Black playwrights were very popular in our classes for reading and for like retelling in our own ensemble. But then like towards my junior year, I got like, I think I became very emotionally attached to a lot of these characters that I was playing. We were playing very like mature characters in like mature situations as 14, 15, 16-year-olds. And I was starting to get like emotionally and mentally affected by a lot of those characters. So I was interested in, instead of being kind of like a puppet on stage, I wanted to be more in control of the art that I was engaging with. So I got into this internship program called Urban Alliance, where I, instead of going to art block, which was 2 to 5 p.m. every day in high school, I went to school from 8 to 5 p.m. And so instead of going
to theater classes, I did an internship at 21st Century Fox my senior year, and that was really interesting because I learned a lot of like more of like the backhand like business aspects for a lot of these like channels like FX and Fox. Right. But for like production work, my first year at Hawaii Pacific, I stayed in Hawaii for the winter break, and my professor / department head, Dr. Britos, he sent out this like mass email saying that Godzilla versus King Kong was going to be like shooting, or that there was going to be a movie shooting at Aloha Tower. And so they were trying to get more students involved with the production because we were familiar with the area and the location at Aloha Tower. And so I got onto that movie, Godzilla versus King Kong, in 2018. And that was my first opportunity on set. And like, I did a lot of like networking at the time, like getting to know the other people who are working on the production. And lo and behold, I was actually called to work on Hawaii Five-0 a few weeks later in January, like a day before my second semester classes. Wow. So I just, I took that opportunity and I kind of ran with it. I like, instead of going to my first day of classes, I went to work on set at Hawaii Five-0. And that was like my first television production ever. It was such an amazing experience. And I worked on that for 2 seasons until it was canceled. Sad. Wow. いやまあ、彼女の場合はですね、そのメディア制作に興味を持った、きっかけなんですけれども、もともとの高校生の時にすごくシアターの、ね、勉強をしていたので、すごくグリーっていうね、テレビ番組ありますけれども、グリーを見てもすごくブロードウェイにはまっていて、もう本当ブロードウェイオタクみたいだったっていうふうにね、おっしゃってましたけれども、あとウィケットっていうね、ミュージカルも見に行って、なんかチケットが当たったそうなんですけれども、それでオーケストラシートってね、一番前の方のシートの方に座っていて、でそれでなんかもうキャストの人たちがこう歌ってる時になんか唾が飛んできて、でなんかもうこれ洗礼受けてるみたいななんか気持ちになったそうなんですけれども、とにかくそういうもうクラシカルなものからシェイクスピアとかコンテンポラリーなもの、いろいろその舞台関係でね大好きになっていって。であと、ワシントン DC の方でね高校に通っていた時とかもあるんですけれども、その時にもすごくね今度は黒人の作家さんたちが書いたシアターだとかそういうのにもすごく興味を持って、いろんなのをね吸収するようになったということなんですね。で、そのうちにこうその出演しているそのキャラクターの人たちの、人生だとかそういうことにすごくなんかこう執着するようになって、なんかもっと知りたいとか自分がもうちょっとなんかそのコントロールしたいなっていうふうに思うようになって、でインターンのプログラムになんかちょっと参加したそうなんです。でそれでその舞台裏っていうのをその時にいろいろ勉強することができて、すごくね役に立ったということなんですね。で実は彼女は今ハワイパシフィックユニバーシティというねハワイパシフィック大学に通っているんですけれども、そこでちょっと来年卒業する予定なんですね。そもそも本当は今年の5月に卒業予定だったんですけれども、ちょっとご家族に不幸がありまして、でちょっともうセメスター休んでしまおうと思って、それでちょっと自分がヒーリングしたりだとかちょっとこう眠に服す時間が欲しいなって思って、でちょっとその期間を休んで、それで来年ね、卒業予定ということなんですけれども、その学校の中でもやっぱりそういったマルチメディアのことを勉強されているということなので、いろいろね、出会いだとか先生からのアドバイスとかもあって、で実はそのハワイパシフィック大学にブリトス先生っていうねとてもいい先生がいらっしゃるそうなんですけれども、その先生が2018年のことなんですけど、ゴジラのね撮影がアロハタワーであるから、なんかその生徒さんをやっぱりもっといろいろそういう現場に上げてなんかこういろんな体験をさせたいっていうことがあって、それで彼女もね呼ばれて、でそのアロハタワーでのゴジラの撮影に関わったんですね、アシスタントとして。でそしたらなんかそこでいろいろセットに出ていろんな人とネットワーキングとかもして、何かあったらお願いしますみたいな感じだったんですけれども、もうそしたらもう本当にあっという間にその次の学校のセメスターが始まる日に今度ハワイ5のね、今度はスタッフやってくれないかっていうことで、だから学校行く代わりにそっちの方に行ってしまったということなんですけれども、シーズン2、2シーズン分ね全部お仕事をする
ことができたっていうことで、本当にもうかけがえないね、体験になったっていうことですけれどもね。でもこうやって映画とかもやってると、もう将来どういうねキャリアやりたいとかも今はまだどうなんですかね。どのぐらい考えてるんですかね。So you haven't any idea now that you're involved in so many like TV production and see the set and it's so exciting, right? Like, what are you aiming for as far as your career goals? Like, yeah, right now. working on set was really exciting. It was very exhilarating, and I feel like the excitement around working on like a Hollywood TV or movie production set was such like a magnetizing energy that it almost made me forget that I would be on that Hollywood production set for at least 12 to 16 hours a day. Yeah, and so all that glitters isn't gold. And so I guess like with that being said, I had an amazing experience, a learning experience at a very young age that I'll be forever grateful for. And I think when I was first working on set, I was very happy to have my foot in the door. And I think a lot of the time I was just trying to keep up with everybody else and trying to keep my foot in the door because they kept calling me back. And so like it came to the point where I like rescheduled my entire life around this work. Like I was still a full-time student, and I would basically work on set Monday, Wednesday, and Friday, and then go to class Tuesdays and Thursdays. And for the life of me, I don't really know how I did that for so long because it really burnt me out. It was obviously like I was very grateful and very happy to be there, but at the same time, I was trying to work in a career that you're still learning about. In school where it's like you're having like real life tests, real life assignments, but then going to school and having like very different, assignments that were kind of all around, understanding a lot of like more of the like technical parts. And so I at times like it was a challenge balancing that. I now am very selective about like what productions I work on, especially given the fact that I'm in my last leg of school. And there are times when I was working on set where I was very tempted to just drop out. I felt like, wow, like I'm already given this big opportunity and like they want me to work more, what do I need school for? But at the same time, like I really do respect my professors, and like the tactile skills that I'm learning, like these technical skills I'm learning are very valuable as an artist, and not just as a worker. I feel like working on set is a very like industrious job. Like it's a very it's rough. It can be rough on you. You're spending more time with these crews than you are your own family. And I'm over here like all over the island shooting. Like it can be very hard on the body. And even like, mentally as well. Like I think you have to keep like a tough shell. And so in the future, I still see myself working, in production, but I want to feel closer to the films and the shows and like just the artistry of it. And as a production assistant, you can't be, like we're in the room, but we're like in the corner of like where everything is happening. And so I feel also very lucky to be working in my career field in the way that I am making meaningful content for Still and Moving Centere, but at the same time, it gives me the flexibility to work on my own creative projects. And I definitely am. Well, thank you. こういったね、そのハリウッドの、映画だとかテレビ制作に関わったことで、今後どういうふうになっていきたいと思ってるんですかって聞いたんですけども、やっぱりそのね、ハリウッドのテレビ制作に関わってると、なんか本当にみんなすごいもうキラキラしてて、なんか本当にもう磁石のようにみんなに引きつけ寄せられていくって感じで、すごくエキサイティングだったんですけれども、ただね、1日に本当12時間、16時間ってずっとそのロケに出ていて、でものすごくもう本当に素晴らしい体験させて
いただいて感謝もしているんですけれども、ただそれにみんなにこうついていくので結構大変だったってことなんですよね。で、仕事をするために自分のスケジュールをこうやっぱり変えなくちゃいけなくって、ほとんどもう週2ぐらいしか学校に行ったわけ、あとはずっとね、もうロケに出ていたりだとか、もちろんそのリアルライフでそうやって経験させていただいたってことはすごく最高のことだったんですけれども、実際自分の家族とかね、友人と過ごすよりもクルーと一緒にいる時間の方が長かったりだとかして、で、なんかこうやっているうちに、なんかこう、自分がアーティストじゃなくて、なんか本当に仕事をしているだけみたいな感覚にもちょっと陥ることもあって、なんかメンタルにもやっぱりね、ずっとその状態が続くっていうのがもう忙しすぎて、ちょっと大変だった感じも、ね、ありまして、だからこれからはなんかすごく自分が選びたいっていうふうにね、変わってきたそうなんです。で、そういうことをね、若いうちにこう体験させていただいたことで、必死にね、なんか本当にただ仕事しているだけではなくって、なんかこうもっと自分がこう意味があるコンテンツを発信していきたいなっていうふうに思ってるので、それで今ね、スティル&ムービングセンターでそういったコンテンツのね、制作だとか、しているんですけれども、その誰かのこう人生にこう影響を与えるような、なんかこうすごく本当に意味の、ね、あるもの、アーティストとしてなんかこう表現ができるっていうコンテンツをなんか自分で作れていったらいいなっていうふうにおっしゃってますけれどもね。でも本当このぐらい若い時からにこれだけね、いろいろいい体験とかをすると本当にね、そういう自分らしさっていうのをこう早いうちからね、なんかこう大切にできるって素敵だななんて思いますけれどもね。でですね、あと気になってたのが、このオリビア、実はインスタグラムで働いていたことがあるんですよね。私なんか、インスタグラム使ってる人は周りに山ほどいますけど、働いてたって人は本当彼女が初めてなんで、ちょっとインスタで働くっていうのはどういうことなのかね、ちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、So you also worked at the company Instagram, and I know a bunch of people who use Instagram, but not someone who worked at Instagram. And that's such an awesome experience you also got, such a early on in your age. And then can you share a little bit about how that happened for you? Sure. Yeah, it is actually really funny. I was a part of this community organization called Girls Inc. Mm-hmm. And Girls Inc. was basically that entire semester that I was a part of the program. That was like my first time a part of Girls Inc. And it's like a worldwide, like national organization. But they were basically getting us ready to basically go to this Fortune 500 gala event in Washington, D.C. It was pretty crazy. Like we had to get dressed like by this. We went to this like shopping spree like Ann Taylor. It was a whole thing of them like getting us prepared to be in the presence of these female CEOs and like giving our elevator pitches and talking to them. And I kind of had that crash course of Black Girls Rock, so I was ready. And the event was in Washington, D.C., and it was actually like the keynote speaker was Michelle Obama. I think that was probably the second time, maybe like the second or third time I had like seen her. And yeah, we ran into each other quite a bit. Meant to be. She was at this event, and as well, like we had to do this like speed dating activity, and I did a speed dating. I had a speed date with Marnie Levine, who is the CFO of Meta, Facebook. At the time, she was the CFO of Instagram. I think she's at Facebook. And so I told her, Instagram was like, I think one of the first social media apps that I ever had. Like I remember wanting, and that was like before they had merged with Facebook. Like I really wanted a Facebook for my 13th birthday, and I was like, because like Facebook had this whole thing where you had to be 13, and my mom wouldn't let me get on Facebook until I was 13. Right. Yeah. While everyone else was on Facebook, I was on Instagram, and I was on Tumblr, and I was on Snapchat, and like I'm pretty sure I even had a Twitter as well. And so I when I met Marnie, I talked a lot about my interest in Instagram as an app and how I've used it for community development, for to make friends. Like I was making online friends, and then it kind of translating into real life interaction. And so it started off with me meeting her, and then she got me in contact with
the community and teens department, which is no longer at Instagram, but there is a really amazing woman named Bernadette Anat. If you're watching this, hi Berna. She's my queen. She's amazing. She was like basically leading this whole front where they were trying to get just like a better understanding of how young people were using Instagram, because they were noticing that a lot of the demographic that were using Instagram were not just like older like people. It was primarily like younger teens, preteens, or creators, artists. And so my job was basically through the ambassador program. And so they had this whole program where they were working with young creators in like big cities like New York and Washington, D.C. and LA, and basically working with them for a lot of like the app development to improve the app and also making it better for community engagement and community development. It's not often that you see these big tech companies sourcing a lot of this like information or wanting to hear from young people. And so like at the time I was really enamored and very grateful for the opportunity. And that led to me hosting a lot of like online, but then like in-person events in DC. And I would work with Berna and the community and teens department. And it was like a really wild ride from like 2016 to 2020, like 4 years that I was in the program. Wow. Yeah, it was amazing. And we shot campaigns together. I was able to meet both CEOs of Instagram, and I was able to go to LA, Oakland, New York, and participate in a lot of like community events that I think brought a lot of people together. Wow. And then from what I heard, like, is it really true that at the Instagram, if it's like a business trip overseas, it's like they always get you to fly first class? I was thinking about that. I don't know that I flew first class. You don't remember? I think it was more of like business class. I mean, but you still flew business class. Yeah, business class. Right. I just like, I feel like if I were flying first class, I would remember that experience. Right. Like, I don't know, when I was living in DC, I was really close to New York, so I would just take the mega bus actually. Yeah. But then when I moved to Hawaii, well, there was 2 times when I was living in Virginia, then in 2018 I went to LA, and I did like get flown out, but like they paid for my hotel, and that was really nice. And it was the same for when I went to Oakland they had the Black Joy Parade. And it was really cool because the newest CEO, Adam Mosseri, was at the Black Joy Parade in Oakland, and just trying to connect with the real people in the community, like boots on the ground, which is really great. And for that, like it was really exciting because they sent a car to my house and picked me up and took me to the airport. Wow. Celebrity. I know. It was super like luxurious. And like I felt it was just really exciting, and it's like had a guy with the sign with my name on it taking me to my hotel. It was a huge fun event. I have a lot of positive memories with Instagram. That's nice. Okay. インスタグラムでのね、ちょっと話を少し聞いて見たんですけれども、もともとどうやってつながったかというと、彼女はガールズインクというコミュニティプログラムに入っていたそうなんですね。これ世界的にやっている若い女の子たちをサポートして応援していくっていうプログラムで、彼女はそういうプログラムにたくさんね、やっぱりアグレッシブに入っていたんですね。で、このガールズインクってコミュニティプログラムでワシントン DC でそのフォーチュン500に入っているようなとても成功した人たち、特に女性の社長さんだとか起業家の人たちを集めたイベントに行けるっていうね、若者がそうやって参加できるっていうイベントがあったそうなんです。
で、その時にこうちゃんとお話をできるっていうね、コーナーもあって、さすがなんかアメリカってすごいですよね。で、そこでも彼女はもういろんなプログラムで自分がこうスピーチするというか、人にこう自分のことを話すの得意だったので、もうそこで、もういろんな人に話をしたわけなんですね。で、そこのイベントのキーノートスピーカーがなんとミシェル・オバマさんだったということで、ミシェル・オバマさん何回も会ったことが実はあった。もうその時点でね、そういうイベントによくいらっしゃるので、何度も見かけたことがあったそうなんですけれども、で、このイベントの時にですね、現在はFacebook でね、CEO とか CFO をやっている、なんかマーニー・ラビーンさんっていう方がいて、その人に自分がこうピッチをする順番が来たそうなんです。で、実はオリビアさんっていうのは一番最初に使ったソーシャルメディアがインスタグラムだったそうなんですけれども、あとタンブラーとか、スナップチャットとかツイッターとかいろんなのやってたんですけど、13歳の誕生日の時にどうしても Facebook に入りたかったと。なんかすごいそんな、経緯があったそうなんですね。っていうのは Facebook っていうのは年齢制限があるので、13歳にならないと入れないっていうのがあったので、なんか意外と Facebook が特別な感覚だったそうなんですけど、だからそれまではインスタを使って、なんかコミュニティを自分の中でこういろいろ発展させていったりだとか、最初はオンラインの友達だったのがこう実際の生活でも本当に出会ったりだとかして、その自分のコミュニティ作りっていうのにものすごく役立ったっていう話をその CFO のマーニさんにお話ししたそうなんですね。でそしたらその彼女がすごくやっぱり感銘を受けてくださったそうで、じゃあぜひって言ってその別の方に紹介してくれて、バーナデットさんというね方に紹介してくれたんですけども、その人が今度は、じゃあインスタグラムをそのティーン、10代の人とか若い人たちが実際にどう使っているかっていうことをもっともっと知りたいっていうことで、そのオリビアさんに話を持ってきたそうなんです。で、アンバサダープログラムというかね、そのインスタグラムで、じゃあ若い人たちがどういうふうにこう実際に利用しているのかっていうのを研究したりだとか、こうアプリをね、こう開発する上で、こう彼女たちの意見を取り入れたりだとかっていうことで、例えばオンラインのイベントをやったりだとかっていうことで、キャンペーンのね、こう映像を撮ったりだとか、こう実際にインスタのもちろんCFO の方とか CEO の方、いろんな方と出会ってね、で、あと LA に行かせていただいたり、オークランドとか、ニューヨークとかいろんなところに行ったりとかっていうことで、2016年から2022年ぐらいまで、4年ぐらいね、インスタグラムでこうもうがっつりとお仕事をさせていただいたということで、いろんなところに行くときも、実はビジネスクラスでね、まだまだ20代の子なんですけど、ビジネスクラスでこう家でね、ちゃんと名前を持った人がこう現れてくれて、ホテルに連れて行ってくれたとか、すごくベネフィットというか、待遇も最高でもセレブみたいな感じだったということで、本当にいろいろなね、いい学びができたということなんですけれどもね。オフィスの方にも行ったことあるんですかね。So you have been to the Instagram office, right? And then what is it like? What's it like? Well, I've been to the San Francisco headquarters, which is like in Menlo Park, and it's like a little town. It's really I interesting. bet. Yeah, they've got Is there like a lot of Instagrammable like spots all over? Yeah, for sure. Like they have like a huge like cafeteria with just like a bunch of different restaurants, and it's free for the staff. And then there was like a bike shop. I think they have a dentist. They had a lot of amenities, as well as like the offices. I remember the offices being really cool because like they were kind of in a co-working space, but then like they had a lot of like creative outlets, like chalkboards or whiteboards on the wall. Yeah, I think there's some pictures I have on Instagram still from that trip that I went to. Wow. Because I also went to the LA office, and that was also really it's just interesting. Like I can't say how interesting it is, because they do have a lot of like Instagrammable spots within the office, and the food is always really good. Yeah. It seemed like a really fun place to work, although I never worked at the campus. Like I would visit, but like I was more of like, I would say like more like a remote contractor in a way. Yeah. And then all over like doing events and things like that, right?
Yeah, I see. 彼女の場合は、そのヘッド、もちろんオフィスにも行ったことがあるんですけれども、どちらかというといろんなイベントに参加したりだとかってあちこち行っていたのでね、なんかオフィスでがっつりもう座ってずっと仕事をしているっていうのだとちょっとタイプが違ったんですけれども、でもサンフランシスコにあるヘッドクォーターのオフィスにも行ったことがあって、でやっぱりそのインスタグラムの中って本当になんか楽しいこう街みたいになってるそうなんですよね。で、カフェがあって、なんかそのレストランとかもちろんいろんなレストランが入ってるんですけども、すべてそこで仕事している人たちに無料だったりだとか、で何を食べても本当にすごくこうレベルが高くて美味しいものばかりで、でオフィスもコーワーキングスペースみたいになってて、でこうみんながクリエイティブになれるようなアウトレットがいっぱいあるんですね。例えばチョークがあったりだとか、こういろいろなんかこうボードがあったりだとかして、なんかとにかくいろんなアメニティがあるっていうふうにおっしゃってますね。あと、LA オフィスの方にも行ったことがあるんですけど、それも同じ感じで、やっぱりすごいインスタ映えするスポットがいっぱいなんか会社の中にはあって、でもちろんご飯も、そこも美味しいし、だからそこでオフィスにずっと行って仕事をしたっていうことではないんですけども、彼女の場合はそういうのインスタグラムが主催するイベントとか、そのリサーチでね、やるイベントにとにかくあちこち出ていたということなんですけれどもね。いやー、なんかすごいですよね。でも、もうこのソーシャルメディアについてなんですけども、ビジネスとか何かこう成功させるために、もう必要欠かせないんですかね。ちょっと聞いてみたいんですが。So, honestly, do you think it's absolutely necessary, to use social media in order to like get by? I mean, like to, boost business, of course, but like, is it necessary of our lives? Like professionally or personally? Both. I mean, Oh, well, I think I think social media is very important for businesses to have. And I think it's not even just, the social media of it all. I think it's really important for businesses to have a digital presence, and to utilize a lot of these apps like Instagram, Facebook, Twitter, even Pinterest, for digital storytelling, because I believe every business, every company, whether it's small or a big 10 company, has a story, and that story gets consumers and gets customers. That story allows those customers to bridge that connection with these businesses. I feel like it's really important, especially for Still and Moving as such like a vast community, for the amount of wisdom and classes and variety of those like different movement modalities that the center offers. I think like there's a huge opportunity to spread a lot of knowledge and to make a lot of these practices accessible. I am learning a lot through my job at Still and Moving, and I feel like my journey with them has brought me to a mission where I'm learning a lot of these different movement practices, and I want to bring them to more low-income communities, more communities of color, just to people who really need them and who can really use them to enrich their lives a lot more. I think personally it can be used as a good outlet, but even I can like go inactive on social media for however long I feel like it. Like I think everyone needs to take breaks at times, and there was a time when Instagram was a huge portion of my life, and then after I graduated from the program, I kind of took a step back. And it also had me questioning who I was and where my self-worth lied outside of my work, and sharing all these really big, ambitious things that I was doing. Like I was starting to kind of lose a sense within myself. And I feel like this time where I'm not always posting, like I'm a very private person. Like I don't share my everyday life with the world on social media, even though I have quite a following. But I feel like this time has been like really important for me to determine my why before I just start broadcasting to the world.
いやー、ね、ということで、オリビアさんに、そのソーシャルメディアってもう本当に欠かせないものなのかなってちょっと聞いたんですけど、ソーシャルメディアはやっぱりその例えばね、ビジネスやってる上でこうデジタルプレゼンスって言いますけど、本当にデジタルでのこう自分の存在をやっぱりこう知らせておくっていうのはすごく大切なことだと思いますし、それがインスタでもフェイスブックでもピンタレストでもいろいろありますけど、その自分のストーリーを伝える、消費者の人たちに伝えるっていうことは、それがどんなに小さいビジネスでもものすごく大きな企業であってもそれは同じだと思うっていうことなんですね。で、彼女は、特に例えばスティルムービングセンターみたいなすごくいろんな知恵というか、そのマインドフルネスだとかそういうことを伝えているスタジオの場合っていうのは、そういういろんなクラスもあるし、そのコミュニティで何が行われているかっていうのをすごくもう本当にやっぱりコンテンツとしていろんな人に伝えるっていうのをすごく重要だと思うし、いろんな人にアクセスがねできるようにするっていうのは大切だと思うので、ぜひね、もっとやっていきたいというふうに思ったってことなんですね。でスティルムービングセンターの場合はすごく彼女は仕事を、1月ぐらいからねやってるんですけど、すごく学びが多くて、で将来的にはもっと低収入の人だとか、もう本当にいろんなタイプの人たちにこう本当にこれを必要としている人たちに届くようにやっていきたいなっていうふうに考えて、いろんなコンテンツ作りをね考えているということなんですけれども、やっぱりその彼女個人の場合っていうのは、こう本当にどれぐらいソーシャルメディアを使わなくても本当に忘れちゃうぐらい、なんかもう別に使わなくてもどっちでもいいっていうふうに意外と考えてるそうなんですね。で、インスタでお仕事をしていた時には、すごくやっぱりもうずっともういつも投稿してたりだとかっていうのすごい続いたので、インスタでのお仕事を辞めた時にちょっと自分が一歩引いたそうなんです。で、仕事がない自分、仕事をしていない自分ってどういう自分なのかなっていうのをちょっとこう一歩引いて考えたときに、なんかやっぱり自分がこうなくなってしまうというか、なんか何のためにこれをやっているんだと、私はどういう人間なのかとか、なんかそういうのね、なんかちょっと迷った時があったので、やっぱりそのフォロワーだとかもいっぱいいるけど、自分のこうプライベートを全部出すっていう、そういうわけではなくて、意外とプライベートな人間なので、なんかこう配信する前になんで私はこれを配信するんだろうとかね、なんかちょっと考えるようにしているということですけれどもね。でも彼女の場合、23歳で本当にもう小さい頃からすでにソーシャルメディアがあったっていうね段階だと思うんですね。私なんか本当にもう黒電話で人に電話したりだとか、ポケベル持っていたような時代年で、知らない人がこういいねするみたいな感覚をあんまり知らなかったんですけど、だからこのソーシャルメディアと共に育っているっていうのはそれが当たり前のオリビアさん、これどんな感覚なのかっていうのもちょっとね聞いてみたいんですけど、So now I like to talk about like the mental health aspect of social media a little bit. And I come from an era where like social media was non-existent. Like we call everyone, like dial up, and I had like a beeper and things like that. We didn't get likes from people who didn't know me in person, and so I guess, I mean, suppose social media was all around you, for you, like when you were growing up. And what was it like having social media as such a, big part of your life, where, you were kind of sharing everything with everyone? Um, yeah, I think that there's a lot of pros and cons about social media and the way in which like you govern it. Because I think if anything, it's about controlling everyone else's accessibility to you. Mm-hmm. And I think with my platform, I'm very accessible to other people in the way where like I have a public platform. Anyone can find me very easily just by searching my first name. Right, And Google. so Mm-hmm. I think I do get like an influx of like people interacting with me who mostly I don't know, and I Mm-hmm. like have had to. I think the one thing I like a lot about Instagram now is the different privacy settings that you can set to set the accessibility other people have to you, whether Mm-hmm. like you follow them or not. Um, and so now it's like I was also used to getting a lot of spam messages and spam comments from Mm-hmm. people who like wanted my username or wanted to, I don't know, somehow like pay me for my username or like just like really weird messages. I've gotten a lot of weird messages. I've also gotten a lot of like racially biased messages, like just racist messages Mm-hmm. before. And so I feel like me limiting others' access to me has been very helpful.
I think another thing about Instagram and just social media as a whole is that it's a place that can be used as a mirror, but then also like it brings up a lot of comparisons with others. And I think that in this time where I have not been posting as consistently as I have in the past, it has allowed for a lot of like observations to take place. And I think I'm still learning the balance in between where I can observe others without internalizing it or without comparing myself to them. And then at the same time, like I've also had to like just drop the bar a lot lower for myself, because like I was expecting a lot from myself in terms of like the content I was creating and like the way that I was engaging with people. And I set the bar pretty high. That made me feel like if I couldn't make that expectation, then I wouldn't do it at all. And so it's like a balance of about being consistent while also not being obsessive. So yeah, and also it's like I have really sensitive eyes, and so like large amount of like long screen time doesn't really do me much good. Staring at my phone really is unhealthy for me. And I'm now having to limit my screen time because the way that I feel the next day makes me feel a lot worse. And it kind of takes the fun out of consuming content, you know. So how long do you limit? I mean, now, I mean, you have to work, you know, that's your work. So it's hard to control, but then, you know, what is your control hours? Well, it's like for work, like I give myself like I'm at least working like 2 to 3 hours a day. And I feel like I'm also able to like put spaces in between like my screen time and my screen usage. I also am like, I do a lot of my work like literally from home, but now like I'm interested in starting to take my work to like co-working spaces. But that would just be better for like my social health as well as just like my physical health, because I'm not exactly sitting, like I'm sitting at like a counter, but this is like not a desk. Like, you know how they have like, I don't know, work settings like for working. Like I sometimes fear that my like my chairs that I'm sitting in like are just they're not helping my posture at all, because they're not designed for working. They're designed for eating dinner. So yeah, getting out has been also helpful. It's just again, like I need strong Wi-Fi, and so if I'm having a meeting and I don't have strong Wi-Fi, then it makes it hard for me to do my job. 彼女にね、メンタルヘルスのことを考えた上で、そのソーシャルメディアどのようにね、使えばいいんでしょうかっていうふうに聞いたんですけれども、やっぱりまずいいとこ悪いとこってもちろんやっぱりソーシャルメディアにもあって、彼女が一番大切だと思ってるのはアクセスをコントロールすることだと思うっていうふうにおっしゃってましたね。で、彼女の場合は自分のコンテンツだとか自分の情報っていうのがかなりパブリックに出ている方で、知らない人からのアクセスもすごくあるし、だから例えばスパムとかでね、スパムメールだとかスパムのなんかこうメッセージとかっていうのも実際にいっぱい来たりとかするんですけども、それはもうプライベートセッティングでコントロールするしかないなっていうふうに思っているそうです。で、あともう一つはやっぱりいろいろ見ていると比較するっていうね、自分と他人とか比較するっていうことがやっぱりあって、で彼女の場合はそのバランスをいまだにねどういうふうに取ればいいのかなっても自分がまだ学び中ということなんですけども、自分の期待するこのレベルっていうのを少し最近下げてみましたってでもおっしゃっていました。っていうのはやっぱり今までいろんな仕事をしてきたってこともあって、いいコンテンツをなんか上げられているのかなっていう、ちゃんといいものを作れてるかなっていうのを自分に対してのそこのプレッシャーが結構あったそうなんですよね。でそこの部分を比較しないで、そこの部分はそんなにね完璧主義でなくてもっていうふうに少し考えるようになったということで、だからいいコンテンツっていつも考えてるとそれにも本当に執着してしまってあれなの良くないので、それをちょっとコントロールしてますってことですね。あとやっぱりスクリーンタイム携帯を見ている時間がどうしても長くなってしまうので、それをねちょっと最近は自分で携帯でコントロールできるよう、もう何時間経ったらそこでパッてねもう使えなくなったりとかするのでそれをコントロールするようにしているそうなんです。で彼
彼女の場合はやっぱりほとんどがソーシャルメディアがお仕事なので、それはしょうがないんですけれども、仕事用の時間をこう限定して、であとお家からね仕事しているってことがほとんどなんで、Wi-Fi がすごい強い Wi-Fi が必要だったりだとかっていろいろ状況はあるんですけれども、あんまり家で働き続けていると、なんかこう人と会わなかったりだとか、あと家のね、椅子っていうのもそのオフィスの椅子ではなくて、やっぱりこうご飯食べる時のダイニングテーブルのなんか椅子だったりとかもしたりとかっていうことで、ちょっとやっぱり長く座ってるにはあれかなって思うので、コーワーキングスペースっていうのがね、今アメリカではすごく流行っていて、いろんな人たちがこう、そこに行って仕事をするっていうスペースがありますけれども、そこに行った方がなんかちょっと自分のこう社交的なね、なんかこうこととかも改善できたりだとか、そこに行って、そして家に帰ってきたらもう仕事しないとか、そういうふうに、ね、コントロールできるかもと思うので、そういうふうにちょっとね気を使っていきたいなっていうふうにおっしゃってますけれどもね。はい。それで、あとなんかね、すごいオリビアさんが言ってたことで、なんかもう最近、インスタグラムとかでもなんかこう写真よりもこう動画の時代になってるってことなんですけども、今後の傾向とかもちょっと教えていただきたいんですが、Also, can you talk about the trend as far as social media goes? I know that we're moving in from like pictures to like movies, and so what's going on? Like, I like to catch up. Oh, well, do you mean from like Like for Instagram, and like we used to like use filter and post photos, but now like we're all moving into like more video stuff right now, right? Yeah, I can go into that a little. I can go into that a little bit. I think the best way to characterize it is, in the past, like in this last decade, like we have been introduced to social media as like a way of like making like social connections, building communities, even like in this last decade, we've seen a rise of like online businesses engaging in like e-commerce, and a lot of like brands, whether it's small businesses making their marks using social media, or even big brands, like when we see Wendy's has a Twitter account, Target has a Twitter account, like all these big brands have social media accounts, and so that's what we call Web 2. And so now we're more and more inching closer to Web 3, which is a very new take on this like involvement in media. And it's really, this evolution is definitely becoming more decentralized, because now we have these like monopolies of Facebook and Google and Twitter, and they're becoming monopolies. And so I think where we're headed now with Web3 is a more decentralized fashion, where we are now getting to have ownership over our own creations, because the pictures that I post on Instagram, like if you read the fine print, like there is still like some like there's some like ownership clauses there, and I think like using a lot of these platforms and them being so monopolized, I think now we're like moving towards where we are now having ownership over a lot of the art that we're creating. And that's kind of where you get NFTs, that's where you get cryptocurrency, the metaverse. And I think it definitely leaves room for a lot more of creative self-expression that we decide how much value it has. And I don't know, I have a friend, Sierra, who is metaverse mommy. Like she's very much engulfed into this new Web3 universe. And I think that there's a lot of intriguing things about it, and I'm still learning a lot about it in terms of the NFTs and like these like 3D worlds that are being created. I kind of find it a little bit dystopian, to be honest with you. It's a little scary. Especially when you see like there are governments, like I believe South Korean government now has like their entire like local government in the metaverse, where it's like you're going to town hall via
this like 3D universe. You're going to the DMV through like basically through this like 3D universe or 4D universe, I guess it's more like that, rather than going to like a physical place. And so definitely a lot of advancement around that. Yeah. Yeah, that to me is all foreign. Like, yeah, it's very new. Like I think like this, we'll see a lot more countries and companies start and like putting more into these like what is it, AI, like artificial, it's more using of artificial intelligence, and then like virtual realities, like that's like a really big aspect of Web3. So that's where we're headed. But you know, there's still a lot of businesses, you know, all around the world. Like I'm here in Mexico, and there are a lot of really great quality restaurants and businesses that don't even have a Google business profile or an Instagram page or a Yelp account. And so I think right now, like I'm more focused on meeting businesses where they are and meeting them like what they need. My whole outlook on I think my multimedia work right now is helping small businesses make peace with media, because a lot of times if they're, especially if they're from, you know, an older demographic, and they're looking at social media like, what is this? Like, we don't need this. Like, it doesn't, it's not real. It doesn't matter. But there's a lot of like real world benefits that you can get, especially as a company. And at this point, like people are connecting online. People aren't just like walking past a restaurant and, you know, well, I feel like, you know, on vacation, like you want to go and like walk around, but when you go to a new place, you're going on Google, you're going on Instagram, you're going on Yelp to see what's nearby. And so I think it's important for businesses to get ahead of the curve with that. So, you know, you don't just have to rely on people walking up to your storefront like it's the 19th. You know? Yes. いやもうね、彼女にね、このソーシャルメディアの今後についてちょっとお話ししていただいたんですけども、なんかスケールがすごすぎて、私本当についていけるかちょっと心配なんですけど、本当にこのオンラインビジネスとか e コマースがどんどん変わっていって、本当に大きな企業ね、例えばウェンディーズだとかターゲットとかでもツイッターがある時代なので、もうそれにやっぱりね、こうビジネスとしてはついていかなくちゃいけないっていうことなんですけれども、それもすごくやっぱり変革していて、で今は Facebook があって Google があって何があってともとにかくモノポリーのような、状態になっているわけなんですけれども、Web3 っていう時代が来ているそうなんです。全く私はわからない言葉なんですけれども、とにかく自分がオーナーシップを持って、で例えばですね、なんかその自分がやっぱクリエイトしたことになんかこう著作権じゃないけど、やっぱりオーナーシップっていうのを感じて、そこからなんかいろいろ発信していくっていうことなんですね。で例えばですけどNFT とか、3D ワールドをクリエイトしていくっていうことで例えば韓国とかでもメタバースって言って、実際にある場所ではなくてそのもう本当にソーシャルメディアのようなとこから入っていってなんかこう何かを体験していくっていうなんか全く別の世界っていうのをこれからどんどん提供企業だとかそのビジネス単位で提供していくっていう時代が来るっていうふうにおっしゃってるんですね。全く私には想像できないんですけれども、だからそういうのを提供してくる人たちがどんどん増えていて AI っていうロボットを使ってこうバーチュアルリアリティみたいな世界っていうのがもっともっと展開されていくっていうことになっていくので、彼女も今ねその Web3 の世界っていうのはもう今こう把握している段階なので彼女もそこまでねあれではないんですけれども、でもなんかそういう時代にどんどんなっていくのでね、やっぱり私たちもある程度ついていかないとなっていうふうにおっしゃってますけど、あと彼女メキシコでね夏休み過ごしているんですが、例えばメキシコだとかっていうの本当にいっぱい美味しいレストランがあっても Google とかも検索しても出てこなかったり Yelp を探しても出てこないなんか本当にこういろんなソーシャルメディア全く載っていないっていうねレストランもたくさんやっぱりこの世の中まだまだあるんですよね。だから彼女としてはそういった小さなビジネススモールビジネスの人たちをこうメディアとかにこういったソーシャルメディアでのこうところにこう出してあげて、でもっとねこういい機会を作ってあげるっていう、そういうお手伝いをしていける人になれたらいいなっておっしゃってます。もうそれは本当私一番ありがたいところだったりとかして、なんかやっぱりこうオンラインでいろんな人たちがコネクトしている時代なのでね、なんか今本当にもう70年代とか60年代じゃないからこうそこの道の前を通ってここだっていう時代
代はもう終わってしまっているわけだから、みんなはこうどこに食べに行こうかって言った時に Google 見たりだとか、こう Facebook とか Yelp とかいろんなのを見て探してくる時代っていうのは、それがもう正直当然なもう時代が来ているので、そこにねみんながこうベネフィットを感じてもらいたいし、これからどんどんそれに追いつけていない人たちを手助けしていきたいなっていうふうにおっしゃっています。はい。ということでね、もう本当に若くて、これからまだまだ楽しみなオリビアなんですけども、10年後の自分とかってなんかこう想像とかできるんですかね。So you got a long way to go, but you experienced quite a bit already, and you seem like you are, you know what to do from here on. But can you see yourself like maybe like 10 years from now? What do you think you will be doing? In 10 years from now, hopefully I'll be getting ready for retirement. It's possible. It's possible very for possible. you. It's very possible. And there's quite a few people in like the upper Gen Z that are like in their earlier like mid-20s right now who are just like looking around and wondering like how we can do things differently than those who came before us. And personally, I don't want to be working until I'm in my like mid 40s. Like I really, that's just, and that's really me. Like I've worked. I mean, and I know that I've worked hard, but I also have a lot more work to put into it. And so, I'm really ready to put pedal to the metal. And I think in 10 years from now, like I'll be like still. I want to continue traveling, and I think I can see myself living abroad 10 years from now, still creating and still producing. I can see myself having a production company in a ways. And so it's like, I guess it's not full retirement that I'm looking at in 10 years, but it's like, I feel like I'm 23 right now. By 33, like I will be like laying the foundation so that I can retire around like 40 or so. Yeah. And like it's not something where I was like, okay, I'm gonna just like stop creating art or stop producing films or anything like that. I think if anything, I'll be shifting gears in the way in which that I do that. I feel like I still have a lot more stories to tell. So I feel like in 10 years, like I'll be like amassing all of these individual stories and what like in my experience, because in like 23 years, I feel like I've had a lot of really complex experiences, positive, shocking, negative, exciting, sad, joyful, inspiring experiences that I definitely want to share. And I'm definitely I'm learning a lot about the mediums in which I tell my stories. I'm also an aerialist. And so I would hope in 10 years from now that I definitely can do it in 10 years, I want to have my aerial certification and be an aerial teacher. I want to open up aerial studios worldwide, and I want to bring them to, like I said earlier, low income communities, communities of color, and I want to see more Black girls on the silks. I'm trying to see them on the lyra, in the silk hammock, and on the trapeze, and so I think that's definitely a part of my mission. And so it's definitely something I'm really looking for. Life has gotten very exciting in the past few months, and all of a sudden, I'm feeling very excited about the future. That's awesome. Okay. ね、本当に今後のね、自分ってどうですか？10年後想像できますかって聞いたんですけど、もう10年後はもうリタイアしてたいなって言ってます。23歳なんで33歳でもうリタイアしていたいっていう、でも本当にだからもう時代が変わってますよね。で、40代半ばぐらいとかで仕事していたくないなっていう。におっしゃってたんですけど、でもやっぱりこういっぱいいろんなところに旅をしたりだとか、海外にも住んでみたいし、自分でこういろんなコンテンツプロデュースして、こう自分の制作会社とかもね持って入れたらいいなと思うし、いろんなストーリーをまだまだたくさんねこうシェアしたいことがあるので、例えば33歳でその基盤を作って
それまでに基盤を作ってもう40でこう自由に暮らしていけるとか、自分の好きなことだけやって自由に暮らしていけるっていう状況を作っておきたいななんていうふうにおっしゃってます。もうとにかく今までのね、23歳までの人生の中ですごいいろんなショッキングなこともあれば、悲しいこともあれば、嬉しいこともあれば、すごくインスパイアされるようなこととか、もうとにかくいろんな体験をできたなっていうふうに思っているので、すごくそのストーリーを皆さんに伝えていきたいっていうのもあるし、あとはヨガのね、エアリアルヨガを彼女すごく大好きでやってて、ステルのムービングセンターとかでもそのコンテンツ作ったりとかしてるんですけれども、そのサーティフィケーションを取って自分のエアリアルヨガのスタジオもね、ぜひ作ってみたいななんて思ってるそうです。で、そのエアリアルヨガをもうちょっと低所得の人だとか、例えば黒人女性の人だとかっていうのももっともっとそのシルクでね、こうのびのびとヨガをやってもらいたいななんていう気持ちもあるので、それがちょっと夢だったりもして、で、ここ本当数ヶ月でこう自分の人生すごくエキサイティングになってきたのでね、すごく将来のことを楽しみにしていますっていうふうにおっしゃってますけどもね。そのストーリーの中で一番強く感じてるのって何なんでしょうね。最後にちょっとそれだけ聞きたいんですけど。Well, before we go, I want to ask you, so what's the most inspiring story you want to share, like, so far? Of my own. Mm-hmm. I am actually producing an autobiographical documentary right now, Mm. and it's called Misdiagnosed. Mm-hmm. It chronicles my experience as a young adult and even a teenager in the American medical system, where I have been misdiagnosed in the past and over medicated, and it definitely it takes pretty much all of my experiences in the past few years searching for healing through doctors and through medicines and through treatments, and ultimately discovering that the healing and the wellness that I've been looking for is actually inside of myself. And I've come to that truth through aerial work, through letting go a lot of fear, and also, experiencing loss and grief, and love and pain. And so I am that's my big baby right now. That's my big project. Wow. I'm hoping to have something out, if not this year, later this year, then I think it'll be complete. Well, it's like the story is never truly over, but I think I'll be in a place like this time next year to share it more with like other film festivals and just like distributing it more widely. Yeah. Wow. Not to spoil the story yet, but then I read your article on the Chronicle, and it talked about how the misdiagnosed, and then you also suffered the COVID long haul. Yeah. So is that something that you're gonna want to talk about in that story? Yeah, for sure. I've had COVID twice, and I'm what they call a COVID long hauler, of someone who experiences post-COVID symptoms well after infection and exposure. And each time it has really done a number on my physical health, my mental health, my emotional health, I've experienced a lot of chronic pain in the past 2 years that include like muscle pain, nerve pain, and just like overall like physical tension. And so I'm definitely going to talk a lot about that, because there's a lot more that we're learning about COVID, and we're not necessarily out of the woods yet. And I think it's definitely a medical epidemic worldwide, but it's more than just a respiratory infection. Like it really takes over the entire body in a way that I think a lot of scientists and doctors are still understanding. And I do think that Misdiagnosed will set the tone for how like a lot of people are receiving care right now. I think like it speaks to a lot of long hauler patient experiences who are being told that, it's just stress, like the pain that they're experiencing, the tension things, is just like a psychological issue, and being met with a lot more pills and therapies. And not to say that medication and therapies can't help, but when you're
misdiagnosing the problem, then you're not really getting to the root of the issue. And so I think it's definitely speaking to that theme, and my heart goes out to a lot of the other long haul patients and people who just, people who just want to feel better. Yeah. Thank you. 実はですね、彼女はいろんなストーリーをね、シェアしていきたいと思ってるんですけども、一つすごくね、もう今ちょっと制作にかかっているものが一つありまして、で、自分のオートバイオグラフィーというか、自分の本当に今までのことを書いたバイオグラフィー的なコンテンツを今作っているそうなんです。で、これが本当に自分のもうベイビーみたいなね、感じだっていうふうにおっしゃってるんですけれども、こうアメリカの医療システムで、なんかこう、治療をされるときに、この診断をね、されるときに、なんか違った診断をされることですごくいっぱいお薬を投与されたりだとか、違ったこう治療を受けてしまうってことのなんかこう問題についてなんかちょっとそれを語りたいというね、ことなんですけれども、で、できたら今年中にそれを制作したいし、でフィルムフェスティバルとかもね、いろいろありますので、そういうのにも投稿していきたいっておっしゃってるんですけれども、その中で自分がどのようにヒーリングをしていったのか、お医者さんとの対応っていうのはどうだったのかとか、全体的なウェルネスについて考えていけるような、ものを作っていきたいっていうことなんですね。で、彼女の場合はすごくいろんな恐怖だとかっていうのがあった中、そのエアリアルヨガをやることでそういう恐怖をね、こう手放すことができたりっていうこともあって、そういう形でいろいろ自分を癒していったんですけれども、実は2回ほどね、コロナウイルスに感染したことがありまして、でその影響で、COVID ロングホールって英語では言うんですけれども、長いことその後の影響がね、出てしまって、例えばメンタルヘルスであるとか、筋肉だとか、その神経系の痛みっていうのがちょっと残ったりとかっていうのがまだありまして、でだからそれをね、もう本当にこのコロナっていうのはまだまだわからないことがいろいろありますよね。例えば本当に呼吸系統だけじゃなくて、やっぱり全体も体の全体もメンタルも含め全てにいろいろやっぱり影響を受けたりとかするので、コロナに感染した時に皆さんがどのようなケアを受けているのか、もうストレスだからなんとかっていうのもその軽く済むことではなくて、本当に実はいろんなことがあったりとかして、でそれに対してすごくやっぱり薬もすごくね、たくさん投与されすぎているっていう、そういった実態だとかっていうのをこう伝えていきたいっていうふうにおっしゃってますので、それが今現在彼女がみんなに伝えようと思っているストーリーだということなんですけれどもね。いや23歳で本当になんか頼もしいですけど、本当にね、今日はいろいろと、ソーシャルメディアについて本当になんかこうリッチなお話をね、たくさんしていただきました。Well, Olivia, thank you so much for sharing your story and the wealth of information that that we get to hear from you. It was amazing. Thank you for having me. This was really engaging and exciting. Thank you for your insightful questions, and I'm excited to share my story with your listeners. Yeah, thank you so much. はい、ということでですね、今日のゲストオリビア・トライスさんでした。Well, thank you so much. Thank you. Take care. Thank you.